didukung oleh Footloose ya, a free spirit, kemudian a bit old soul, sedikit sama very gentle. What do you think about it? Itu yang aku lihat ya, bener apa enggak tahu tergantung Nadia. Free spirit, footloose, old soul, and very gentle. Yeah. I mean, I guess that could be the perceived, you know. It depends on who you talk to. Iya sih kadang-kadang ya, tergantung ya. Kan setiap orang kan persepsinya kan beda. Ya, jadi ya maybe. Karena Nadia ini unik ya. Waktu dia kecil kalau nggak salah SD-nya di Bandung ya. Sempat ya. Di Bandung ya. Dia tomboy. Dia kalau naik becak sukanya bukan duduk di atas becaknya, duduk di kaki becaknya. Is it right? Apparently, I don't remember. I have a very bad memory. Really? I have a really bad memory with some things. Yeah, tapi apparently yes. Dan kalau misalnya dia hari-hari spesialnya dia akan datang ke tangga, dia bilang, "Hey, aku lagi ada special dayku nih," kayak gitu-gitu. Lupa juga. Apparently, this is the story. Yes, according to my family, this is the story. Yeah. Oke, Nat, primadona sempat ya. Waktu beberapa tahun silam atau jadi VJ, model internasional dan lain-lain. Bahkan pernah main film dan sinetron di Vietnam. Dan itu sempat yang you really famous at that moment. Sempat Nadia tiba-tiba sempat tidak begitu kurang terdengar lagi. Kadang-kadang dengan your own choice ya, sendiri yang memang kepingin lebih nggak begitu dengar. Kemana Nadia at that moment? Just busy with, you know, my kids and my life, you know, and just life becomes full, you know, and I think it's in cycles ya. Hidup kita kan sometimes di atas, sometimes di bawah kita kan ya. Roda ya. Dan it's just I don't fight it. Jadi memang kalau waktunya doing something else, I do that. And at the moment juga, the last few years aku sibuk dengan building the first eco house in Singapore dan banyak kerjaan soal lingkungan, the environmental work, and my youngest kid, Naila, yeah. And so itu kan makan waktu. And then when everything is finished, aku cuma bilang ke Cosmos, nggak bilang sama siapa-siapa. I'm like, okay, I'm ready to do something. Terus kerjanya masuk lagi. It seems like you never fight for something ya. You always biarkan itu mengalir aja ya, atau gimana sebetulnya? Yeah, I think so because seperti yang Anda bilang tadi kan, lebih ke kosmosnya. Yeah. I'm just grateful. Itu aja. I'm just very very grateful because I've been in front of the camera for so long, you know. Kan tadi bilang dari umur 11, umur 12 aku udah di depan kamera. Kalau saya sekarang masih bisa, itu berarti something's, you know, I don't know. I'm just grateful, yeah, to be able to. Ada bonus yang diterima, itu bonus yang sekarang bonus, kali ya. Ya. Bonus. Kenapa? Nggak begitu merasa ingin tampil lagi atau bagaimana sebetulnya? Sebetulnya dari dulu saya bukan aku pengen jadi model. Kayak waktu kecil itu bukan oh I need to be model, aku pengen jadi model gitu, bukan. Cuman karena aku pikir ya bagus lah buat hepeng, kalau orang Batak bilang hepeng ya. Jangan dong hepeng. Hepeng masuk bagus kan. Kalau bisa dapat hepeng sedikit-sedikit buat liburan nggak apa-apa kan, bagus gitu. Betul. And then yang lain itu cuma datang aja kan untuk kayak VJ gitu. Berapa kali orang bilang, "Pat, you'll be good as a VJ, you should be a VJ" gitu. Aku yang enggak sampai dipaksa gitu, dibawa ke kantor MTV gitu. Ternyata I got the job. And the same pas di New York juga, aku bilang nggak mau. Tapi itu datang semua ya kan? Iya. So I was like, okay lah, you know, this is the path. Padahal saya sendiri ya, I want to go back to school, you know, I want to be able to develop myself further as an individual, you know, to be able to benefit the work that I want to do. Nah, kalau kita lihat ya, Nadia termasuk orang yang sampai sekarang masih pakai fam name di belakangnya. Pakai apa? Nah, family name. Yeah. Nadia Hutagalung. Iya. Which is you've been abroad, udah tinggal di luar, sudah go international, tapi masih tetap pakai nama belakang family name-nya itu. Ini buat saya, why not? It's me, it's my family, and I'm very proud of who I am and where I come from.
it's something different, you know. If you're going overseas and then Huta Galung, people say, where is this from? Oh, you know, from North Sumatra, you know. This is where I'm from. This is my family, you know, and we're, you know, Lake Toba, you know, like, oh, where's Indonesia? Or say, you know Bali? Yeah, I know Bali. Where's Indonesia? Bali is Indonesia, you know, so, you know, like, so there's a story, right? So, but it's why change. I mean, Huta Galung is me. It's really me. Karena dia pernah ke sana, pernah ke tanah leluhurnya, ya. Dan waktu dia ke sana, dia kaget kan? Aku? Iya kan? Ingat nggak? Yang ke sana kaget karena di sana ada satu seremoni yang dimana kalau orang yang sudah keluar negeri lama datang kembali kayak jamuan penerima tamu untuk makan sama-sama. Do you still remember that event? Di Tarutung. Di Tarutung. Oh iya iya. Kan? Yang iya. tiba-tiba makannya di wah gitu kan? Oh ya? Disuapin. Iya iya. Tradisinya kan memang kayak gitu kan? Iya. Gitu loh. Tiba-tiba ada satu orang dari kepolisian mana naik satu truk datang ke tempatnya Nadia. Kenapa? Buat foto aja. Iya. Kaget kan mau ketemu keluarga, you know, because my time is short kan, jadi pengen ketemu sama keluarga, you know, so good quality time gitu. Tiba-tiba datang semua orang, datanglah mereka kan, wow. Oh ya, oh, hi, it's me. Okay. So, hubungan sama mama sama papa gimana? Baik, bagus. Kalau yang Australia masih sering ke sana ya? Masih sering ke situ dan juga sekarang mami lebih sering ke Singapura. Ya. Karena Christmas kan selalu biasanya bareng nggak ya? Iya. Katanya papanya Nadia ini mirip banget sama Edo. Iya betul. Ya. Mirip banget. Mirip sekali. Is it because of that? Kalian dekat? Karena 2 tahun yang lalu masa deket sama Bang Edo ya? Iya. I think initially waktu pertama-tama memang ada perasaan gitu. Wow, you just look like my dad. Aku cuma bisa bilang gitu terus. You look so Physically-nya sama. The fisiknya, di sininya, di mulutnya, di rambutnya juga sama. Ya kan? Sama banget. Tapi beda lah. Nah, tell us about your family. Naila, and then pasti lucu ya, 3 tahun ya sekarang ya? Seperti apa sih sekarang? Ceritain dong. Kalau Edo bilang wild and free. Wild and free. Free, wild and free. Okay. Memang dia wild and free. Dia bebas. Spiritnya sangat. It's all you ya? She's more than me. She's just like pure sunshine. Dia kayak pure sunshine gitu, pure just radiating gitu. Dia happy banget, always happy, shining, full of life and curiosity and. Nah dia sekali tuh. Curiosity-nya tinggi, observer banget, ya kan? Dan baca dan yang lain. Yeah, but I think maybe even more. Yeah, she's just beautiful lah. Vin? How's Vin? Finn is great. Finn is the designer, the architect, the creative, the mathematician. He's really smart and very creative and. He's the recycling guy. Dia selalu recycling semua yang seharusnya ini kan bisa dibuang. Nggak boleh. Ini kan bisa dibikin something art, you know. Satu hari saya pulang, dia sudah ambil ada kayu bekas lychee ya, lychee. Dia ambil itu, terus dikasih big, sebesar, big. He put the stones, he put the paint, he put everything. Said, "Wah, see, Mom, look what I made." And it's nggak juvenile gitu. Memang the thought is there, you know, really, you know, wow. Ya, tipikal orang yang seperti itu ya. Yeah, and like if we play Scrabble or Monopoly, dia bisa, he beats us. Dan bukan kita mau kasih dia chance ya, tapi dia bisa. Dia tahu cara ini. Smart, really smart. Taran? He's a teenager. 17 years old, right? 17. Mau jadi model katanya, tapi nggak boleh menandia katanya. Sudah tinggi saya lihat fotonya kan? Ya, dia hampir 2 meter. Wow. He is, ya kalau mau masuk ke dunia modeling and entertainment, kayaknya for my kids, I would rather that they don't. Ya, menurut saya sih lebih bagus kalau mereka they fulfill their education first and they build a good foundation, for
cowok kan you can be modeling. Sebetulnya lebih bagus kalau udah like above 30, you know, more, you know, more character. Jadi nggak apa-apa kan. Because I think kids need to be kids. Kids. They have to enjoy it. Kids need to enjoy their life. They don't need to think about working. They don't need to think about competition. They don't need to think about these things. Hidup dan sekolah itu sudah cukup susah zaman sekarang ini ya. Jadi ya menurut saya sih sebetulnya actually school now is too hard. It's too hard for kids. Kids need to enjoy. Kan kalau udah besar kita kan udah banyak stres kan. Ngapain di-stressin kalau kecil? Iya. Tapi lucu ya. Kalau kita lihat, saya perhatiin ya, nama anak-anak yang tadi ya, Irene, Vin, sama Naila, pasti huruf keduanya Y. Why? Kita sambil jalan yuk, tapi kita pikirin. Actually, you know, I don't know. Dari mana ini? Dulu kan kamu paling suka makan ini. Masa sih?